Forbid that I should ever laugh at their mistakes or resort to shame and when they do something that displeases me. May I never punish them for my own selfish satisfaction or just to show off the power and authority. Let me not tempt my child to selfishness or disobedience by my example, and guide me hour by hour that I may demonstrate by all I say and do that integrity produces happiness. Reduce the meanness in me. Help me, Lord, to hold my tongue when I am tempted to lash out in anger or frustration. Let me not rob my children of the opportunity to wait on themselves, to make decisions and to learn from their mistakes. Make me fair and just and kind. And fit me, O Lord, to be loved and respected and imitated by my children. Hope you listened. So there is a lot of meaning in that prayer, so that we need to be what we are when we look into children. Okay? So let us start. So today I'm not going to go into Montessori. Okay? It is not going to go what Montessori is, who's founded the Montessori. There is nothing with Montessori for now. Today we will be seeing about children. Okay? So children from birth to adolescence. And we will be going in deep with children from 0 to 6 years of age. What children are and what a child is from birth. Okay? So why is that? Why is it required to know about children? Please do message to the questions in the chat box. Okay? Or you can unmute yourself, parents. You can also unmute and answer to the questions. Okay. So, child. So when we think of a child, what do you think of a child? When it comes child to your mind, what do you think? What comes into your mind when it comes to the meaning child? Can someone answer me? கேட்டு சொல்லணுங்க. அத வந்து கண்டிப்பா we need to do it. அதனால எல்லாரோட தாட் என்ன ஆகுதுன்னா இவன் நிறைய பேசுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அப்படியெல்லாம் கண்டிப்பா நான் தான் சொன்னேன், பேச பேசதான் அறிவு வளருங்க. பேசாம நம்ம முடக்கி வச்சோம்னா நம்ம எப்படி 2-3 மாசம் முடங்கி போனோமோ, நம்ம வீட்டுக்குள்ள எப்படி ஜெனரலா நம்ம யாரு கூட பேசினாலும் நம்மளுக்கு உலகமே தெரிய மாட்டேங்குது. திடீர்னு நம்மளை வெளி உலகத்துல விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா என்னடா நம்மளுக்கு இவ்வளவு தெரியாம போயிடுச்சே அப்படிங்கிற ரிக்ரெட் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லைங்களா? அதேதான் குழந்தைகளுக்கு ரிக்ரெட் ஆயிடும். இப்ப என்ன உனக்கு மைமாவும் இருக்கிறா? என்னங்க? இப்பதானே நான் பார்த்தேன். Please, others, please mute. Let them alone talk. சொல்லுங்க. அவங்க கேட்கும்போது நமக்கே அந்த क्वेश्चन வந்து நமக்கே யோசிக்க கூடிய அளவுக்கு இருக்கு. அவரோட Yes, children are like that. இப்ப இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க. So please answer to the questions. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கே தெரியாதுங்க.